QPSK. QPSK means quadrature phase shift keying. Quadrature phase shift keying. Quadrature phase shift keying. இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம், குவாட்ரேச்சர் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கீயிங்கில் 4 phases இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். 4 different phases. 4 different phases. Say for example, for symbol 1, I may be using pi by 4. For symbol 2, I may use 3 pi by 4. Okay, for symbol 3, I may use minus pi by 4. Then for symbol 4, I may use minus 3 by 4. I am using 4 different phases. Okay, that is quadrature phase shifting. Entire 360-degree is divided into 4 divided by 4. That means 90-degree phase shift. So each symbol will have 90-degree phase shift. Okay, 90-degree phase shift. அப்போ 4 different symbol with different phase. அப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து at any point of time ஏதோ ஒரு சிம்பிள் போகுது. இந்த 4 சிம்பிள் ஏதோ ஒரு சிம்பிள் தான். பட் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட். ஒவ்வொரு சிம்பிளுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ ரிசீவ் பண்ணும்போது என்ன ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இருக்கோ அந்த சிம்பிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கான பிட்டையும் அசைன் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் திஸ் மே நாட் பி சே ட்ரூ 0001 1011. ஐ எம் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் ஈச் சிம்பிள் வில் பி அசைன்டு 2 bits. பட் இன் ரியாலிட்டி இட் மே பி டிஃப்ரெண்ட். தட் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் போடும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் விச் சிம்பிள் வில் பி ஹேவிங் கரஸ்பாண்டிங் பிட்ஸ் அசைன்மெண்ட். நான் பை பை 4க்கு 00 போட்டிருக்கேன். பட் mathematically when you do the operation it may be different. Just I am putting randomly. So என்ன explain பண்ண try பண்றேன்னா I am having 4 symbol. Now each symbol will have 2 bits. Each symbol will carry 2 bits of information. Each symbol will carry 2 bits of information. That is the main idea. So each symbol will carry 2 bit of information. Each symbol. Now what is the symbol duration? In one symbol, we will be having 2 bits. So TS is equal to 2 times of RB. TS is equal to 2 times of RB. Then RS is equal to RB divided by 2. RS is equal to RB by 2. ஏன்னா ஒவ்வொரு சிம்பிளும் 2 பிட்டை கேரி பண்ணுது. இப்போ சிம்பிள் ரேட் வந்து 2 times கம்மியாக இருக்கும். RBயை விட 2 times ஆஃப் த ரேட்டில் தான் இருக்கும். That's why RS is equal to RB by 2. RB by 2. Okay, RS is equal to RB by 2. Set. Now, what is the mathematical representation? SI of t is equal to 2. Instead of EB, I am putting ES because this is symbols. Okay, இதுக்கு முன்னாடி symbols, bits எல்லாம் ஒண்ணா இருந்தது. ஏன்னா ஒவ்வொரு சிம்பிள்லையும் ஒரு பிட் தான் இருந்தது. அதனால நம்ம அங்க இது போல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதல. பட் இப்போ நம்ம கிளியரா எழுதணும். Because each symbol carries 2 bits. So instead of putting EB, I will put ES. I will put ES here also. Instead of putting TB, I will put TS. TS cos 2 pi FCT plus 2i minus 1 pi by 4. Pi by 4. Now the information is in the phase. So I can be 1, 2, 3, 4. If you put I is equal to 1, you will get pi by 4. If you put 2, 3 pi by 4. Then 3 means pi by 4. Okay, pi by 4 or otherwise that is same as minus pi by 4. So அது போல வரும். So 4 different phases. Now what is the constellation diagram for this? What is the constellation diagram? The constellation diagram இதுதான் வந்து constellation diagram. Now we are having 4 symbols. That means 4 different phases. So definitely we have to go for 2 dimension. So I have to use 2 basis signal. Here you may be thinking I am using 1, but if you expand cos A plus B, you will be getting cos A cos B minus sin A sin B and all. Then if you represent in terms of basis signal, definitely you have to use 2 basis signal. So I am directly writing. So this is the one basis signal pi 1 of t. Then this is the another basis signal. This is the another basis signal. Again you have to write the corresponding value. Say this is square root of EB. Okay, the x-axis value is square root of EB, and then y-axis value is also square root of EB. Similarly, you have to write for everything. This is minus square root of EB, and then minus square root of EB.
Okay, you will get once if you expand this equation and put I is equal to 1, 2, 3, 4, then you will be getting all these conditions. I'm just writing. Now, what is our aim? At any point of time, I want to find out what is the minimum distance between the two symbol. Minimum distance between either நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல மினிமம் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லனா இந்த டைரக்ஷன்ல கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாம் ஒண்ணா தான் வரும் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல கண்டுபிடிப்போம் so now I want to find out what is the minimum distance between these two symbols say what is this value minus square root of eb then plus square root of eb பார்த்தாலே தெரியுது இது ரெண்டுத்துக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 times of square root of eb வரும் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா என்ன வரும் 2 times of square root of eb so now d minimum is equal to 2 times of square root of eb so just now we have seen in case of psk I will write here in case of bpsk also I got same d minimum 2 times of square root of eb in case of qpsk also I am getting same that means what the probability of error or bit error rate is same as bpsk system so now we are having one conclusion probability of error or bit error rate of qpsk is same as probability of error or bit error rate of bpsk because just now we have discussed about bpsk which is having d minimum of 2 times of square root of eb again this is the parameter which is fixing the probability of error so the probability of error remains constant the once you come from bpsk to qpsk the probability of error is constant there is no change in the probability of error then what is the other advantage I am getting okay we have to be very careful in that okay, then what is the advantage now we have not discussed about the bandwidth so now I am giving you one generalized formula for bandwidth okay bandwidth in general bandwidth is equal to symbol rate in general bandwidth is equal to symbol rate what I'm telling now I am giving one new formula very important so for bandwidth I have written with respect to the old technique that is AM technique now I am giving one new formula in digital communication bandwidth is simply equal to the sampling rate almost this you can apply in all situation so now bandwidth is equal to symbol rate now what is the symbol rate that is rs now you compare rs with rb okay so bandwidth is equal to symbol rate rs I can write like rb by 2 rs I can write like rb by 2 sorry bandwidth in general is not rs 2 times of rs okay so for nama bit rate ella mattum consider pannirnom but in general it is related with the symbol rate so bandwidth in general is related with the symbol rate so you can consider like 2 times of symbol rate 2 times of rs bandwidth is in general 2 times of rs so now what is rs is rb by 2 then finally I am getting rb okay this formula you can apply anywhere ask கூட போங்க ask ல bandwidth equal to என்ன அப்ளை பண்றோம் rs னே அப்ளை பண்ணுங்க but there rs is simply rb rs is simply rb அதாவது ஏற்கனவே ஒரு 2 இருக்கு rs is simply rb அப்ப 2 rb அங்க so this is the generalized formula bandwidth equal to 2 times of symbol rate so bandwidth equal to 2 times of rs in our scenario in case of qpsk what is rs rs is rb by 2 so 2 to cancel rb now bandwidth is equal to rb okay now this is the advantage yeah the advantage அப்படினா இப்போ in general say I am having rb data rate to send rb data rate in case of bpsk I am not worried about probability of error I am worried about the bandwidth in case of bpsk I need bandwidth of 2 times of rb but in case of qpsk to send the same data I need only rb so half of the bandwidth நம்மளுக்கு consume ஆகுது okay user க்கு எவ்வளவு consume ஆகுது
half of the bandwidth consume ஆகுது. அப்போ அந்த bandwidth மற்றவங்க என்ன பண்ண முடியும், மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தரலாம், மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்றது தரலாம். So or otherwise I will give this scenario in different manner. Say the channel bandwidth is fixed, say bandwidth, but here we are using BPSK scheme. Here also bandwidth is fixed, but here we are using QPSK scheme. Suppose if I can send the RB data rate over this channel reliably, okay, I can receive RB. But if you are using QPSK, instead of sending RB, you can send 2 times of RB. Why? Because QPSK scheme will support that. Just now we have seen. Okay, see what I am telling. Suppose if the data rate is fixed, once if you go from BPSK scheme to QPSK scheme, okay, if data rate is fixed, okay, so again the user bandwidth is reducing, that you can give to other users. Or otherwise, if you are given option, say your bandwidth is fixed, you cannot give it to others, then what is the other option? You can increase your data rate. You can increase your data rate. So you can use this advantage in any manner. Either you can increase the source data rate, or otherwise you can give your spare bandwidth to the other user. Okay. அப்போ அதனால எது ஃபிக்ஸ்டு எது வேரி பண்ண முடியும்னு பாருங்க. அந்த அட்வான்டேஜை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்லி எக்ஸாமில் இதை மாற்றி மாற்றி கேட்கும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து. ஸோ புரிஞ்சுக்க. சரி, அப்போ பிபிஎஸ்கேவிலிருந்து QPSK வரும் பொழுது I am not having any change with respect to bit error rate, but what is the advantage I am having? The advantage is in terms of bandwidth. Either I can reduce my bandwidth and give it to others, or otherwise I can use that bandwidth usefully by increasing my data rate by 2 times. 2 times நான் வந்து அதிகமான data rateல என்ன பண்ண முடியும், send பண்ண முடியும். That is the advantage of QPSK system. Advantage of QPSK system. So I will summarize here. Advantage. What is the advantage? Bandwidth is reduced by factor of 2. Factor of bandwidth is reduced by factor of 2, or otherwise RB can be increased. RB can be increased by factor of 2. By factor of 2. இவ்வளவு நேரம் சொன்னது ஜஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுதிருக்கு. The next, no change in bit error rate. No change in BER, probability of BER or probability of error. நான் இப்போ சொல்றேன்னா என்ன மீனிங்னா with respect to BPSK system. ஏன்னா லேட்டஸ்டா டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னது, BPSK system. ஸோ இப்போ நான் அட்வான்டேஜ் எழுதுறேன், கம்பேர் ஏதாவது பண்றோம் அப்படின்னா with respect to BPSK system. With respect to BPSK system.